27th May 1980, morning session continued. Then there is that throbbing. This is like the throbbing, this is honey or spandan. Spandan, yapti spandan. That the throbbing of the avyakta into vyakta. When that, what was the individual, when he merges in that state, he has no longer any identity or even knowledge of the individual. He is merged with that state. So when he merges at that state, how can anything that can be therefore he says, whatever something to be done by all kinds of actions on the body, nothing will affect it because he is no longer in that. Although the body is there, he is no longer identified himself. He is merged with at that point of the absolute and this consciousness at that point. So from then on, he doesn't have a body on which anything can have an effect. Individuality is, although the body is there, the individuality is totally gone. You see, in his case, this is the true state of affairs. काही प्रसंगावर किती अवलंबून असेल Then therefore, can there be even a shade of dependence on the physical aspect? कुठच्या प्रसंगाने जर टाइम मिळाला तर तो अत्यापच तिकडे जातो. Now repeat, when that point of crisis comes, when he survives that point of crisis and merges with the point of absolute coming into or the abhyakta becoming vyakta, because of that throbbing of the abhyakta. तो रक्तत्वाची व्यवहाराची भाषापूर जे होते त्याला सहन होणारे नाही. पण मी नंतर त्या बाजूला जाते तेव्हा ते मोकळे. If we remain in individuality, in vyakti, and keep looking at the vyakta and abhyakta, continue in that until we start looking at the vyakti from the vyakta's point of view. Not merely looking out, but looking from behind and changing the very nature. Until then, we'll continue to be identified with the vyakti. प्रकार आणखी वाढला की राक्षसी समजून मी काही राक्षस सुरू करली अशी माझी मदत गेलेली आहे. माणसाला काय सहन व्हायचा म्हणून नाव गेलं राक्षस. I haven't understood exactly what Maharaj said, but the literal translation is that if this illness continues and takes a worse form, he has reached a stage where he is capable of taking a rakshasi with him. That is a step which will not normally be acceptable and sustainable by an ordinary person. म्हणजे आम्ही वैज्ञानिक आहे त्यामुळे कुठे घातले नाही. त्यांनी घातल्या म्हणून सांगितलं तर त्यांनी घेतल्याचं काय. Now he gives an instance. He gives an instance. If the doctor says
don't touch this. This is bad for you. So this his explanation of this Rakshasivritti is that what an ordinary person will, according to medical advice, avoid it, he will eat to his heart's content. He will eat an enormous quantity of it. नहीं जाने माझ्यावर कुठून लागलाय This is how has this boldness come, courage come. तर झाड त्या झाडाच्या मुळामुळे Because, तिचा सगळा गुन्हा झाला because he has reached the source of all this calamity which the manifestation itself is. The source of this manifestation, which is the calamity, original calamity. सुखादुखाच्या लाटा कुठून निर्माण झाल्या Where have सुखदुखाच्या लाटा कुठून निर्माण झाले where have these waves of good and bad, of the duality, the happiness and pleasure, where have they started from? ते जरी अमुक हा प्रकार केला अमुक खाल्लं किंवा केलं तर ते आपण मला टाकून ते म्हणून झालं राक्षस झालो आपण तेच मी मुद्दाम करीतो पण माझा प्रथम जगाचे काय कायचे नाही आहे मूळ तत्वाची आहे His connection is not with either the body or the individual or even the manifestation, but his connection is with the source of the very manifestation. Therefore, he says, he is capable of taking an action which an ordinary person will not take. And he repeats, if he is asked to avoid something, he will eat that particular thing in very large quantity. सुखादुखाच्या लाटा मला केव्हापासून करून लागलं भोगायला लागलं His thinking has always been on the lines of at what points, because of what and at what stage has he been susceptible to the duality of things like pleasure and pain, like all the various dualities. जगात जे परम मित्र म्हणून काय आहे तेच मला परम शत्रू आहे माझ्या करता जगात जे परम मित्र काय आहे तेच माझ्या करता माझा परम शत्रू पण आहे म्हणजे काय ओळखला Maharaj says, please understand, as far as he is concerned, that which most people will want to continue as the most lovable thing for a very as long as possible, that itself, Maharaj says, he himself considers it as his worst enemy. माझ्या ज्ञानाचा कोणी घेऊ शकत नाही आहे पण ते असे That is, that what we want our beingness to continue for all time, whereas he considers that beingness as the source of all misery. It is his worst enemy. आपल्याला संधी अशी आलेली आहे हे अंतरामी आकडून काढतो तो इकडे तुमच्या निमित्ताला बोलून पाय वाटत नाहीतर माझ्याकडे रावते केलं पण आता हे मी जाणून म्हणून पाय वाट झालेली म्हणून त्याला साधू संगती मागते असं म्हणतात बरोबर हे गहन आणि गुण आहेत पण रोजच्या परिचयाने Which is this very knowledge which I have attained, this secret knowledge, would have gone with me, would have merged in me and when disappeared, would not have been available for the people. But with this daily talk, it has made a footpath. By what? It has made a footpath for people to walk on it because of the talk. That means this knowledge is therefore available to you and others.
काय बनवायचं की आपण कशाला बिजी बांधता ध्यान करा ध्यानाला म्हणतोय He said, what are you clasping? This as your own or this is yourself? With what identity are you clasping this? Embracing it? त्याच्या समोर जाऊन बोलू शकत नाही तुम्ही त्याच्या समोर जाऊन बोलू शकत नाही कारण तुमच्या त्याची ओळख पूर्ण करून घेतली नाही मी त्याला विचारतो हे साहेब कसं अरे हा शब्द काढून बघतो त्यामुळे मिळतं असतं हे साहेब कशाला केलं तू लोक बोलला नाही हा शब्द काढायला हे साहेब कशाला केलं तू का म्हणून सबका म्हणून मला हे म्हणतो तंत्र अमकं जमतो माझा सिद्धी चमत्कार म्हणतो एवढे मला जर विद्या जगात जगतात म्हणतो एवढे म्हणतो ती केवढी सामर्थ्य आहे तो म्हणतो एवढे जर अशा प्रकार होऊ शकत आहे तर त्याच्या मूळच्या चेतनला घेतलेलं काय होईल चेतन बघतो निर्माण झाले He says, I am in a position to go and challenge that principle. You are not in a position to challenge the principle. What that principle? This stillness principle, which is all powerful. He says, many mantra yogis we have attained this special power for miracle through recitation of mantra. Those are मंत्राने mantra सिद्धी yogis. निर्माण होतात मंत्राच्या मध्ये सिद्धी निर्माण करतात By reciting this mantra, they get certain powers. But what is the source of the power? It is consciousness only. But by recitation of certain words, sacred words, they attain certain power. But the source is that consciousness. And I know what that consciousness is. The very source of all powers I know. And I can challenge that. त्यामुळे ते सगळं काय चाललंय तुझ्याने हे जो खरं आहे ना मग तू हे कशाला निर्माण करत फार त्याची हा त्याच्याकडून दिला हे काय नाही केलं आणि हे कशावर म्हणतो मी बोलले तुम्हाला करतो तुम्ही म्हणून मला करतो असं मी बोलून त्याला कळतो म्हणून बोलू हे तुम्ही आम्ही एकमेकाला बोलून कळतो ना तसं मी बोललो कोणतं त्याला कळती आहे असं समजून बोलतो आहे पाया बाजून नाही बोलू नये सुरुवातच केली आज सुरुवातच अशी केली आपण आज असं काय सुरुवात आपण केली याच त्या मागच्या दिवसावर आणि तुमच्या लोकांनी येण्या जाणारे मनातून पायाला घातले अगदी मोकळं He is again challenging that principle. Why are you parading all your power in exhibiting this illusory world? He says, I am talking just as I am talking to you. I am challenging that very principle. I am addressing to that principle only, that beingness principle only. Why are you showing off like this? Why don't you bring about the end by heart failure? Instant. त्याचा तुला भारी होतं का तसं कधी तुला भारी होत पडलं का मग हे साहेब कशाला केलं कोण विचारलं पडलं कोणाला कोण हे विचारली So he wants to again address that principle. Why didn't you bring about a heart failure? Why are you interested in undergoing all these troubles of disease and suffering, etc.? He says, who can challenge the consciousness like this? तसं घडलं नाही असं घडलं नाही
परिणाम काय? तुझ्या असतील तुला जागृत नाहीसे झाले. Either you bring an instant end to your own beingness, to the beingness becomes non-beingness. Then beingness is bringing about his own end. Either through instant death or through own death. What is the result? You forget yourself. The beingness forgets itself. ज्याच्यातून कळून निर्माण झाले परिणामी तेच कळून कळत नाही ते झाले. काय झालं? The beingness out of which it has appeared. That very beingness merges into no beingness and stabilizing that eternal principle. परिणाम होतो. कधी कधी परिणाम काय होणार? At the worst, what could happen? काय कोणाला भोगावा लागतो? Who has to undergo the pain of fear? काय लागतं? Years ago, this question was raised. Years ago, the same question was raised. Why all this? Same question that Maharaj said just now. It was raised. Why all this? The reply was the drama celestial. He wants to continue. World and Maya and all. He wants to continue. Written by itself. Now, they can say to those who know this, that all this is my Maya and I am enough from it and this is my celestial drama. I want to continue drama. Those who have known the chicken of the drama, be away. Be one with me. But don't spoil my drama, let it continue. बोल आता म्हणे आणि कुठले केव्हा त्याचं उत्तर तिथं देत आहे. 10-15 वर्षापूर्वी. तो कसा बोलला? हा हे भांडण कसं का केली? तेव्हा अव्यक्ताने सांगितलं, हा माझा मायेचा खेळ जो चाललेला आहे ते चालून दे आणि तुला जर समजलं तू बाजूला हो, त्यात ढवळाढवळ करू नको असं सांगितलं अव्यक्ता. कोणाला सांगितलं? त्याला सांगितलं बघा Actually, and how it was given face to face, it was actual proof. पण दिला तरी खाली सोडा. हा समज आहे आणि तार्किकदृष्ट्या योग्य आहे असं मला वाटतं. पण हे समजला आपण सगळे बरं मी हवे कार्ड प्ले जिवंत आहे तार्किक आहे ना? That you are alive and thinking. Is it logical? Is it intellectual truth? आफ्टर दिस अंडरस्टँडिंग इज नॉट हे आपलं तर समजून घेतल्यावरती तथ्य नाही. बिलकुल नाही तथ्य असेल आपल्याला. त्यांना तथ्य नाही, त्यांना तथ्य वाटत नाही मी आहे हे. पुन्हा त्यांनी घातलेला आहे. असंही असं नाही जर कधी पूजा झाला तर ते म्हणून तरी जातो कमी करून तरी करतो. When anybody encounters an unbearable calamity, either he is destroyed, that means he dies, or he transcends. Stabilizing that state. हे नाही ठेवत नाही का ठेवतो ते तो प्रसंग त्याला अशी असं जाऊ देतो. कोणत्या प्रकारची भीडभाड काय ठेवून And this situation is not humble and weak, it's challenging and transcending. अनुभव येतोय म्हणून आवडत्याने आठवतो.
आवडते का? तुझा अनुभव नसला ना Because you are experiencing the state you are, you love to be, and you remember. Because you are, you love to be, and you will remember. Without that, without that I amness of yours, would you care to love and be? Would you care to remember? Would you be there? That beingness would be there. तुझा अनुभव नसला मला कशाची गरज आहे But when you are experiencing not there, that I amness is not there, what could we need? Concept. कोणाची भात तुम्ही बोलतो की लक्षात घ्या Therefore, you try to understand. I am challenging what principle? I am quarreling with which principle? दुसरा कोण असेल मी त्यांना पुरावा घ्यायला मागतच नाही जगात मी कोणाचा पुरावा घ्यायला मागत नाही I don't want any support of the judgment or decision of anybody else. त्याच्यावर गोंधळ कशाला करायला पाहिजे होता हे जाणीवेने? No reply. त्याला उत्तर नाही. तर मुळीच नाही झालेला आहे त्या मान्यतेवर अवलंबून आहे There has been no confusion at all in here. Because you believe in your concept that there is confusion. त्याचा कोण म्हणून कसला विचार करायचा Trying to give a glimpse of the type of thought occurred to me regarding the question, who am I? आजकाल रोज बोलले कोणत्यावर आजकालची परिस्थिती काय माझ्याकडचं म्हणतो So the question right in front of me is, what has happened to all the ancestors of ours? Where are they today? तर अन्नाच्या राशी म्हणजे संपून गेल्या त्याचं काय संपलं तसं ते सगळं असं आहे Just like the pile of food grains, piles of food grains have been consumed and exhausted. Similarly, this. These will consume and absorb with vasana, which the brain doesn't have in mind. Will it make a difference? Ultimately, it is. हे अन्नराशीने नाश पावल्या संपल्या तर तिकडे वासना राहिली नाही म्हणजे पण इकडे वासना राहिल्यात म्हणजे अरे हो पण वासना अन्नराशीतून जन्माला झाल्या आहेत ना but the source of this desire formation is lies only in those piles of grains only, is it not? Yeah, lies in that, but it is without it, above it. It has none. We have having within the temple. हो पण वासनामध्ये अन्नामध्ये त्या अन्नामध्ये नाही आहेत आमच्यामध्ये आहेत म्हणजे अरे पण ज्यांनी अन्नाचा अंश संपला वासना कुठे राहिला He said, in the very essence of the food grain is exhausted. Where is the scope for vasanas also, for the desires also? माणसाला कल्पना करून गेलेल्या आहेत पुन्हा त्यांना आमच्याकडे जननाचं साध्य साहित्य झालं काय People are fed with lot of concepts of Punarjanma, reincarnation, future birth. संपला म्हणजे अन्न नसत ना अन्न संपला कोण वाचला कोण If that food essence is gone, the consciousness is gone, where is the scope for any vasanas, any desires? In some cases, they actually say that the price of death of the individual in matters there is a concept. What about this? What about the money? This for this. That is, But food essence is there. it is there. And with this interest in what is left? मरणाच्या पंथावर असलेला जरी हा असला म्हणजे
मूर्छेत असला तरी तो बरळतो म्हणे हे पाहिजे ते करा हे करा मुलांची चौकशी करा. आपण जन्म कोणाचा Whose quality is this? Whose expression is this? On the deathbed, when it देहातील आत्मसत्व झालं it is not the food essence that is talking. The quintessence of the food essence that is talking. तो चांगला सिद्धीवर बोलतो की बेसिद्धी बोलतोय त्याला पण गुण कसा द्यायचो Let him talk either in consciousness or unconsciousness. What is the principle at the back? It is not the quintessence of the food. त्याला जबाब द्या I want your reply for this. The physical body, food is saying, or the The body is the essence of the food. food. And I am missing the quintessence of this body. Now we talk. Food lives at the end. The food essence lives, but the I consciousness lives. When? After death. No, at the point of death. Food is God. मरणाच्या वेळी हा देह वगैरे जातो का जाणी वगैरे जातो? वाहन जातो Why should breath goes? वाहन गेलं की जाणीला जाणतो नाही ना When the vital breath treats the body, consciousness has no concept. तसे पनीर करतात काय फ्रायड घेता की सत्व बदलून जाऊ Oh. Just by giving such an injection, पण काढून the person is given, made unconscious. Similarly, when the vital breath is gone, the person is as good as unconscious. Something like unconscious. प्राण्याशिवाय सत्व बोलू शकत काय Without breath, without the vital breath, can the consciousness stop? नंतर ते सगळं जळतो त्याला दुःख असतं When the, जेव्हा सत्व जळत असतं when the food essence, that is the body, is consigned to the fire, then does it suffer? So-called spiritualists, spiritual seekers, do they think on these lines? ते बघाय धर्माचे मी अभ्यास केलेला आहे Mind, disciplining the mind, to give insight to the mind, or to compel the mind, discipline to the मनाच्या तर बघा मनाची ओळख पाहिजे होती पासून असं काय all persons are acting or their leap is up to the mind limit. Even in Smashan, when we down, Smasana, Smashan. when we go, you see the people. I keep quiet. I know the ultimate end of the human body. It's burnt out. But other people see the Prabhav Maya. They start talking about the business. Some go for telephone. Kya bhav raha hai bhai? He is seeing the body doing work and he thinks he is Amar. Never think that he is. We do it one day. Never. एक मोठा प्रश्न पडलाय. That's the duty is it. In fact, what you do is special way राज्य. Saying no, even there the question is not raised. हो. तिकडे सुद्धा हा प्रश्न काढीत नाहीत आणि समजून घेत नाही म्हणजे स्मशानात. तुम्ही बाहेर कसे करतो? God is all. सगळं फुकट आहे म्हणतो दोन वाक्य आहेत प्रसंगी वैराग्य आणि मी त्याला सांगितलं ते तरी आपण म्हणालात ते त्यांचे कर्तव्य करतात आपल्याला ते वाटतं ते स्पेशल नाही राज्य म्हणजे नाही पण ते यायला म्हणजे ना ते सहज होत नाही पुन्हा नको त्याचं पुन्हा नको जाऊचं काय असं पुन्हा नको There are two types of renunciations or dispassion you develop according to situation. When one goes to a funeral and sees that cremation, then he develops a dispassion for that moment. Let us have no more birth like that.
But when he goes home, he starts his job again. And another is when a woman is undergoing the pangs of delivery, at that time also she feels, I should have no more delivery. Smashan vairagya. त्या काळात म्हणतो But that's a temporary phase. Only momentary. Dispassion. घ्या सगळं म्हणजे आपली आणि तुला कुठे तुला करून माझी पाळ कुठे Attending such funerals in the villages. They sleep and next day morning they start their day begins collecting their tools and going to the park, you know. The dispassion cannot continue for the next day. देवाला आपण जाणीव असतो तो मला मी अशी जाणीव असतो तो बघतो त्याला कोण त्याला जाणीव नाही मला जाणीव ना मग कोण बोलतो Oh. He says, when I have my consciousness, the God has his consciousness. When I have no consciousness, where is the God also? And what about God? If I am not. मला जाण्याशिवाय दैवंत सोबत मिळत नाही Oh. Unless you come to such conclusions, you cannot stabilize in that church. त्याचं नाव काय बनतं That state is known in spiritual jargon as Kaivalya. Kaivalya means eternal peace. काय आहे एकदम कठोरपण आहे कठोरपणाच्या बरोबर मी माझ्यावरच करेल लोकांवर नाही Although it might appear that I am very compassionate, at the same time I am very cruel also. But all that on me only. That will affect me only. मेरे को अभी वाक्याला मिळत नाही दोन चार मग जाते वाक्याला मिळत And you come across any stuff like this while reading. But recall, we had, at least I have not experienced, but I have heard. All Vyakta state is all pervading, no color, no shape, no size. And it is a Paramananda disclosure. Correct? We understand it. Paramananda. No, it is in shape. It is state to be achieved and it is Paramananda. Now, that Paramananda state, You are talking about Avyakta, is it? Avyakta. This state knows how I am in Paramananda. Knows that the right is selected and chosen to come to this wretched thing. And again he asks her to come back to me. Your thinking is wrong. कुठे होऊन बघ ऐकलेलं म्हणतो मला अनुभव आहे. कुठे होऊन बघ You do that, you say. You become that. तुमच्याकडे अनुभवात नाही आहे का काय नसताना परमानंद कशावर तुम्हाला माहिती ना It was believed. काय नसताना परमानंदाची ओळख नाही तुम्हाला He said, in the absence of the body, don't you have the experience of permanence? In the absence of the body. What is it? When you see it right, it is out of internal joy and peace. आम्ही जेव्हा स्तब्ध बसतो किंवा आतमध्ये एक प्रकारचा आनंद होतो. काय केलं सांगतो गाणी मला जाणपण नसतं परमानंद कसला आयच्या झगडाचा काय बरोबर आहे गाणी मला जाणपण नसताना परमानंद कसला When the consciousness has no consciousness, where is the permanence?
How to know about that Paramananda? I said, it remains great. असं म्हटलं जातं. मी म्हटलं मला हेच ओळखायचं आहे, हे कसं बदलून जायचं आणि केव्हापासून that is exactly to be discovered, understood, inquired into. From since when up till what? मुलारंभ निर्गुणाचा ज्ञानाचा भाग सुद्धा नाही आपण असल्याचा. तिथं सुख दुःख परमानंद अहंकार हे काय गोष्टी आहेत सांगितलं. हे नाही तर ते नाही करायचं, ते नाही करायचं, ते नाही करायचं. That is एवढा कोणी झाले that absolute is a state. Actually, there is no state of it. Where there is neither knowingness nor no knowingness. So where is the scope of listening that somebody said like this and that? It's a state beyond experience, non-experiential state. याचा अनुभवाला किंचित मात्र आहे. काय जाणून नसताना सगळ्या सर्वांना बरोबर आहे. सगळ्या सर्वांना बरोबर सत्याचा बरा सेवा सगळा सर्वच आहे. अनित्याचा सेवा थोडा चांगले परमार्थ. I have this experience of the sense of this iron, that is consciousness together with the body for a very short time. Just a touch of this anitya, temporary phase. But I always abide in my eternal state, truth. That is my eternal state. But it's just a temporary experience of body and its beingness. जे तुला ज्ञान हवं ते सांगत. To the ignorant, the smart fellows will tell any stories. आणि त्याच्यामध्ये धान्य जगाची पुष्कळ आहे. सगळ्या एक शेवटची जे गोड राहील त्याच्यात मी कलकी अवतार निर्माण होणार आहे. Here is a sample. In some country, there are piles and piles of grain stored. And the kalki will be born out of the last pile of that grain, out of the last bag of grain. Kalki will be त्या born. बॅग मधून कलकी निर्माण होणार आहे. तो त्याला सांगतो, तो त्याला See these cock and bull stories, one fellow tells the other and he convinces to somebody else. Like that, the message spreads. तो होऊन गेला. 10 वर्षांपर्यंत 50 वर्षांपर्यंत 50 झाला. मोठे साहेब बाबांना काय काय कल्पना सुचली आवडली बोल. जमते बरोबर लोकांना This is Bharat is full of such spiritual high concepts. All such stories. Some people say, the so-called sages, they say, I will take samadhi and after a few years I will be reborn. Who says, I know nothing? He says, yes, whatever he says is correct. नित्य मूल्य काय आहे सत्य त्याचा सहभागी मला सगळा समज आहे. आणि त्याला काही नाही समोर आहे. None of you will appreciate this point. You are eternally in association with the Absolute. You will not appreciate this. And temporarily, you are in connection with this body and your beingness for a very short period. Some people in the process of listening to such talk might get instantly liberated. जेव्हा वाटलं सगळं काय करलं इतक्याचा जबाब मला सुचलेला नाही.
आदित्यला सावरून जातोय. I never got myself dissociated from the absolute truth, eternal truth. But this temporary connection, this temporary friendship, I am pampering and keeping it alive. तुमच्या दाखलेल्या गोष्टीमुळे Only 1 in a million will understand. तुमच्या सगळ्या सिद्धी असते, लोकांच्या मनातल्या सगळ्याची सिद्धी असते. मुक्तीकडे आहे हो, काय काय. हे पण सांगू शकतो. आपल्या गावामध्ये मुकुंद नक्की आहे, त्या व्यक्ती पूर्वजांचे जन्म आहे. त्याला तिकडे ते कळते, ह्याच्या पूर्वज पण झोपून दिलं. अंतरी झोपून होत्या दोन व्यक्ती आहेच खऱ्या. Some people have got certain powers, siddhi powers. They can read, what is happening somewhere else. They can read your mind also. But they can sometimes they cook up some stories also. Suppose such a person knows that some Mr. A and B are there in some town. So they will tell his devotee, there are two persons there like this. They are your ancestors, reborn. सगळं कल्पनेचा खेळ आहे. कल्पनेचा अनुभवापर्यंत गेला. हो. कल्पनेचा अनुभव म्हणजे माझ्या अनुभव नाही. Therefore it says, this is all the play of concepts. Therefore go to the very source from where these concepts emanate. Once you inquire about that, you come to a conclusion, this primary concept I am also, I am not. 28 May 1980 morning. 29th May 1980 morning session begins. कसडी तालुका आहे, पसडी तालुका आहे. तिथे जवळ अहमदनगर सिटी फार जवळ असाचा प्रवास आहे. या काळ्या लहान लोकांचे मिश्र मनातून करून दिली. कशा कुठे माझ्याकडे पाहण्याचा माझ्या पाच आणि हे सगळे उपचार ह्याला देऊन करायचे. लौकिक ज्ञान लौकिक गोष्टी लौकिक करणं पण माझ्या किती बोलायचं मान्य निर्णय म्हणजे आता मी अवेल करू शकत नाही, याच्या अवेल करू शकत नाही. माझ्या विषयी गोष्टीच आहे आणि हे नक्कीच आहे. लौकिक ज्ञान कोणतं तरी असतं ते नक्की मिळेल. May 1980 evening. Four stages of warning. What about his four hands? What does it give? Four hands. Four hands. Similar with the four hands of the Vishnu also. तसे ब्रह्माचे 4 हात, विष्णूचे 4 हात, त्याला काही हे आहे त्याचं महत्व आहे. ज्ञानाचे गोष्टी ते असं म्हटलं जातं म्हणजे विष्णूची किंवा ब्रह्मा ह्यांचे जे हात ते प्रत्येकाने त्याच्यामध्ये काहीतरी दिलेले आहे, आयुध किंवा हे एक वासाला एक चार भूत चार हात. हा पंचशील पंच 4 भूत म्हणजे 4 हात. 4 भूत. हा हा
He says it represents 4 elements out of 5. Except one of the ether. Space is one of the. And that body, that is a beingness, such a beingness. I am. दत्तात्रय. कल्पना करून काय कायम ते निरंजन बसतो होय या देवदेवाला कायम करून बसतो होता. It is all conceptual. Like that, Dattatreya has got 6 hands. जेव्हा दर्शन होतं तेव्हा 3 तोंडाचा किंवा 6 हाताचा दिसत नाही, नुसता दत्त दिसतो. एक कसं होतं हा. नोव्हेंबर मध्ये मी न्यायचं हो. माहिती मिळवली त्याबद्दल मला थोडी की अश्वत्थामा जो ज्याने द्रौपदीचे सगळे पुत्र मारले होते क्रूरपणे, तसं गिधाड पक्षी इतर पक्षींना खात होत आणि पांडवांनी त्याला पकडून आणला अश्वत्थामाला आणि द्रौपदी समोर उभा केला आणि त्याला देहाला काय शिक्षा होईल तेव्हा तिने सांगितलंय की तो माझा गुरुपुत्र आहे, तुम्ही त्याला मारू नका, दया दाखव. जशी मी आता मला जसं दुःख झालं तसं दुःख त्यांच्या आईला होऊ नये करा. आता त्याला चिरंजीव पद दिलेलं आहे अश्वत्थामाला चिरंजीव पद दिलेलं आहे. ते द्रौपदीची कीर्ती राहण्यासाठी ती काय असं मला जरा वाटतं. आपण नाही करायचं त्याच्या नाट्यावरच्या मणी वाचून दे त्याच्या मुखीवर अजून खूप बघतो छान सुटते म्हणे मणी काढून घेतलाय. हो, मणी काढून एखाद्या सांगितलं आणि त्याचं केसही काढून टाक. अश्वत्थामासारखे बाकीचे पण आहेत 3-4. आपला उद्भव जिल्हा जेवढा विचार होतो त्याच्यावर सगळं पूर्ण 28th May 1980 evening session continued. Investigate only that appearance of its beingness, its sustenance, and its destruction, annihilation. You only understand that. काल्पनिक रूपकथा Stories written by the great poets, realized great poets. And they are the stories of their imagination. परिचय वेगळी वाटते परिचयात नसलेली एक अवस्था म्हणून अक्षीचा अनुभव आहे बाकी दुखावर नाही काय करायचं. अज्ञानाची भय कल्पना माझ्याकडे नाही. मृत्यू अज्ञानाची भय कल्पना माझ्याकडे नाही. व्यक्तित्वाला बंधन नाही. माझ्या स्वतःच्या व्यक्तित्वाला बंधन नाही. Long lost his individuality.
And in his Vyakta state, there is no question of any death for him. And earlier he said, the body doesn't feel any pain or any discomfort, except that his breathing is not normal. And this youth kind of breathing, this difficulty is a state which is not known to the body. That is why whatever discomfort there is because of that new state of which the body is not aware. Other than that, there is no pain or discomfort. की आपण दुखावा नाही माझा अगदीच दुखावा नाही का एक आणि दुसरं म्हणजे आपण खाऊ शकता खाऊ शकतो मग काय गरज नाही खाऊ शकतो. उंची कमी होते. हो उंची बदल. It's less because the tongue has no taste as such. But otherwise he eats, he can eat. And the pain is a bit त्रास होतो का म्हणतात की आपल्या नेहमीसाठी कमी जाईल. हा नाही रुची कमी पण उंची नाही पण खाणार कसे तुम्ही नाही जे खाणार ते त्याला रुची नाही तुम्ही खाणार कसे ही तुमची आवडत नाही तुम्ही येणार कसे. since whatever there is no taste in the tongue, how can you eat? म्हणजे अमुक कलू औषध म्हणे तो घोट केवढा तुमचा त्याला कलू औषध केले तसं अन्नाचं नाही ते चावून व्यवस्थित खाल्लं पाहिजे ते त्याला उंची नाही म्हणजे खाऊ. No taste, it doesn't bother eating. जुलायलाच आहे जुलायलाच आहे. It doesn't feel like taking anything. कल्पना त्याच्या आतमध्ये पूजा केली त्याच्यावरच जी अवस्था प्रसंग आहे माझ्यावर त्यात तुला कोणाची केली आहे हसतो कोणाला कसा पुढे विसर्जन करावं लागलं तर त्याच्यापुढे मग आता पूजा कोणाची केली आहे त्याच्यावर अवस्था प्रसंग आहे म्हणून माझ्या होता प्रसंग नाही स्वच्छ नाही. It is very, very clear that he says, now what is existing, what is present? He says it is the consciousness or the beingness which is present. And whatever happens, happens to the beingness. He is really not concerned at all. So it is the beingness which has to accept or reject or whatever it has to do. He is not concerned. He says, all this time, he says, what has he been worshipping? It's the beingness. What is it without which he cannot, he could not exist? Being. So whatever happens must happen to the beings. And he is not concerned. त्याला प्रसंग कुठे आहे कुठे आहे मग आता असं हा प्रसंग त्याच्यावरच आहे माझ्या काय संबंध. What is it that he has been worshipping and what is it without which there is nothing. So that is the being. So whatever happens, it is his responsibility and it is to him that will happen. He says, I am not concerned. मग पडलेलं काय He says, would it be acceptable to you? This statement, would it be acceptable to you? होय म्हण. मग आता तो जर त्यावेळेस माझ्याकडे आरोपी आहे तडफडून द्यायचं माझं काय केलं तो तडफडून नेला माझ्या काय त्याच्यावर आहे काय. So whatever it is that is suffering, even if that has happened to him, he may suffer and he may die a tortured death. How am I concerned? काय म्हणणं आहे तेव्हा निजे काय सांगतो निर्णय कोणी घेणार आहे So he says, what he says will not be acceptable to most people. उद्या लागल्या माझी जगात मला झालंय मला महादुखाचं कारण म्हणजे जगात महाविश्वास आहे माझ्या महादुखाचं कारण विश्वास आहे आणि त्याला सुख व्हावं की त्याच्यामुळे मला सुख व्हावं म्हणून त्याच्या आतमध्ये तुला अर्चा केली आहे कोणाची केली आहे काय केली आहे तेच माझ्या दुःखाचं प्रभू आणि महाकाळ तेच आहे. That is the cause of my existence and that is the cause of my
unhappiness also. If there is anything, it is to that beingness that it is affecting. I am not concerned. He is repeating. अज्ञानी चेहरा लोकांना सोडतो Oh, oh. आणि आपण मला ते दुःख बघतो. Oh. whereas the ignorant man, he instead of leaving it to whatever that has come upon him, he accepts it for himself and then he suffers. He leaves that beingness alone and he suffers instead of his remaining alone and letting the beingness. मी काय ज्ञान म्हणतो कळलं जरा सुद्धा कळलं नाही म्हणजे काय साहेब Oh. माझ्या ओळखीचं मी सगळं हॉटेल सांगतो Oh. माझी ओळख मला आहे आता माझ्या ओळखीतून मला बरं वाईट बघावं लागतं Whatever the suffering is, that is because of that association with this consciousness of being. And he speaks from personal knowledge. And he said even someone who thinks he understands doesn't understand. या दोन्ही संज्ञा कोणाच्या आहेत अनात्मा Happiness and unhappiness. He says, what are the names given to? To whom are those names given? माझं ज्ञान कोणी घेऊ शकत नाही. पण एक ज्ञान आणि एक ज्ञानी असं असणार असते माझ्या इथल्या इथे कळचे पण गेलं मग तो मुक्त झाला कळचे पणापासून कळचे पणापासून मुक्त झाला तो परमात्मा बरोबर कळचे पणाचा हा जगदात्मा विश्वात्मा परमात्मा The one who becomes free is that he can only be free or liberated after the beingness leaves him. Because once the beingness leaves, he is back into his original state. तुमच्याबरोबर निसर्ग भांडतो की तुम्ही एकमेकाबद्दल कसं मी वेगळ्यावर बोलतो Now, just as he was saying that yesterday, day before, he said, just as he is now talking with us, he said he talks at a personal level with the manifestation, with the vyakta. त्याला वेगळा देऊ शकत नका बोलतो He said, we suffer because we keep that beingness alone. And we accept the pain and annoyance. ब्रह्मांड आहे याची हजेरी असताना मला सुखदुःखाच्या काय ओळख सुखदुःखाची मला ओळख काय कोण आहे आपण काय सांगितलं ब्रह्मांड नाही Oh. Oh. तुम्ही असं नाही म्हणणार पण याच्याकडे माझ्या भांडवलच नाही माझ्या पुढे याच्याशिवाय माझ्याकडे काय भांडवल नाही. सगळं येतं हा माझा पक्ष कोणतरी झालं आहे का तुम्ही घेऊ शकता मला पसंत नाही मला तुमच्यावर आहे माझ्या मरणावर आपल्याला असेल तर विश्वास नाही बरं Is it the question of suffering or death? In the case of an ordinary person, he accepts on himself. But in his case, that incident or the whole suffering and death will be on the total manifestation, on the vyakta. Neither on the individual nor on the other. In which he is stationed. काय बोलते काय विद्या नाही कला नाही तुझ्याकडे मग तू जा प्रत्येक पण सण होण्याकरता तुझ्याकडे काय नाही ना सामर्थ्य जा बघू In fact, he is telling the beingness, if you are not strong enough to sustain yourself, why don't you go? Why don't you leave?
नसतं ना मला सुख आणि दुःख कशाबरोबर काय खायचे मी सुख आणि दुःख तुझीच लावा Before you came and made yourself made yourself welcome with me, when I didn't want to. I had no reason to want anything or need anything. You have come upon me. So now you disappear. He says he's telling this to the beings, the consciousness, which has come upon him on his original state. Now he is asking that beingness to go away. It is not welcome. Why doesn't not go away? When they are asking consciousness from the जा म्हणून सांगितलं तर ते जात का नाही हा? जाणे जा म्हणून सांगितलं तर मग आता जा. मी मला विचारतो He says, are you asking him? ते त्याने जबाब द्यायचा आहे त्याला जाणून सांगितलं तुम्ही जायचं That is what he is asking that we ask him to go. So why is the beingness not going? So he said, why are you asking me? Ask the beingness. तो केव्हा करतो मी केव्हाही बद्दल काम मोठं होत नाही माझ्या साहेब ठोकून सांगितलेलं आहे अनेक बघितले मी पण हा आपले फार माणूस बसला आहे केव्हाही छान मोठं होत नाही No. He said he's been always telling us that he has established himself in a certain point. And this is whatever happens, he is not going to be moved from that point where he has established himself. In fact, he's told the beingness, you have come when you are not wanted. Now you go. So it has come by itself, it has not been welcome. So now you go. It didn't come because it was wanted. स्वतःच्या अगदी प्रामाणिकपणा म्हणजे अनेक प्रकाराने अनेक संख्येने प्रमाणीचा कळस आहे प्रामाणिकपणा बंधू आहे Oh. अनेक प्रकारे अनेक संख्येने दबाडीचा कळस आहे This beingness, this consciousness with which we want to associate as long as possible, he says it is the height of cheating. It's the biggest fraud. त्याने जर मटकं फोडलं रोजी लुटवलं रोजी खाल्लं त्यात काय लागते गळ्याच्या ढ्याच्यात करायला लाव त्याच्या घालायला लाव रोजी खाल्ला हॅलो म्हणजे कोण मारल्या You see, he's always thinking on these lines. He says, you have come. You have broken the pot in which the butter is there. You have eaten the butter. And then, that butter which was on your fingers, you have put on my cheeks and on my lips and made me the convict. उचल माणसं आम्हाला तर करतात The sign of guilt has been placed on my lips. And you are the one who are eating this butter. माझं भक्ती ज्ञान असं आहे ना त्याचं That is why it is biggest fraud. काय नाही. आपल्या स्वभावावर कर्माप्रमाणे हा क्लेश मुक्त किंवा दुःख मुक्त झाला आत्मा There is no question of any death. What happens is, the beingness gets freed from its shackles of unhappiness and bondage. पण ह्या गोष्टी कळलं त्याच्याशी बोललं बोलतो कधी You see, do you talk with the beingness in this fashion? बायकोबरोबर भांडण बसलं पोराबरोबर भांडण बसलं अंकाबरोबर भांडण बसलं आपल्याबरोबर भांडण बसलं You see, you will fight with your wife, you will fight with your children, but are you fighting with your beings? बोलते बोलायला तर बोलले त्याला मरणाची तहान लागली त्याचा करता आहे आले आज माझं बोलणं आहे No. बोलणारा सुख नाहीये त्याला मरणाची तहान लागली You see, all this talk that these last few days
It is for, the top is for that which is hankering for freedom. Hankering for death, which is freedom. लोकांना मी गोळा करायला तयार नव्हता. बसवायला काय तुझं काम नाही. It is not meant for fallen Sunday. लोकांना निजात संभाषण करतो अशा गोष्टी भेटेल तुम्हाला. You see, are we likely to meet one who converses with the beingness 24 hours in a day? याच्यावर मागतो किंवा काय मागतो काय. And yet, is he asking anything from being? त्यातच काल बाप आहे आणि त्याचे काल बाप आहे. काय Oh, शिवाय काय काल कुठले बोलतात. कसं बोल विना आत्मज्ञान. He always 24 hours. This yardstick of time is continuously talking. Only the time is talking. मला जी अवस्था अनुभव येतो आहे एक पलीचे नचले पण ती कशी शिकते ती घडण्याचे रस. आणि मग ह्याच्यातून काय दाखलं नाही. त्याच्यात अस्वस्थता भासते परिचय नसल्याने. हा प्रसंग कोणावर आहे. जे काय कोणी प्रतिपादन केलेलं आहे ईश्वर तत्व मग त्याच्यावरच आहे. त्याला बांधू नका. तुम्ही कशाला बापाचे मालक होता धर्मभावनाचे. सुख दुखाचे नाव कोणाचं अनुभव कोणाचा. अनुभव कशाचा. He says, since the absolute, he says, since we with absolute is not acquainted with this temporary phase of beingness, it's an alien treatment. This alien phase has come over. Therefore, the absolute is not acquainted with that, and therefore it does not have that peace. That suffering is there. In whose kingdom is this suffering, pain? It's only the kingdom of beingness. It's the liability of the beingness. With beingness, all the troubles have come. ही कशी सुरुवात झाली. दुःखी आहे बाजूने दुःखी होऊन लावं मग ते कसं शक्य आहे. तुझं सवय जिथे नाही तिथं सुख दुःख कशाला म्हणतात. How can I am miserable? He says, in my true state, I don't have association with you. With you means the beingness. And beingness means pleasure or pain. So in the absence of you, that's the beingness, how can I have pain or misery? उलटा पार आहे. तिथे एक पाऊल पुढे घेतले तेवढंच पाऊल आणखी एक पुढे आणखी एक पाऊल तेवढंच पुढे सिनेमा मिळणार नाही. असं पाऊला नाही तुला पहिलं पाऊल जे उचलतो तो अक्षर जणाचा उद्याच ठेवली आहे. आणखी पुढे जातील आणखी मला तिथे फिरवायला वगैरे जाते सकाळ एवढी सिनेमा पुढे आणखी आहे जगायचं आणखी मला येते संपणार नाही ते हळूच मन नाशासारखं
एवढा तो सुखाचा खेळ काढून टाक. सुखाचा खेळ He said the world is very expansive, immeasurable. If you want to cross over, if you want to step it across, then you might go any number of steps. Still there is one more step available. Still one more step. Like that you will never go to the end of the world. He says why? Why this is not possible? Because all this realm of beingness has started with that first step, with that first fall, that stirring in the consciousness, stirring in the absolute, in the form of consciousness. And you depend on that first step itself. Therefore, how can you cross the very realm which is created out of your beingness? Therefore, he says, lick it up, swallow it. मला पुस्तक समजून भेटली असते सगळ्या नाही कोणा कुठे भेटली पण हे गुण कोणी समजणार नाही. Oh. त्यांना प्राप्तच नाही झालाय. I have met a lot of sages, but they will never deal with this. That is to understand and lick that beingness. This aspect nobody tells, because they have not reached this stage. तुझ्या ब्रह्मरमाच्या बाहेर विश्वाला वस्ती नाही आहे. मग आणि बोल. It is the world has no existence beyond your Brahma aperture. Look at that and let it die. काय त्याला बिलकुल तुझ्या ब्रह्मरमाच्या बाहेर जगाला जागा नाही आहे. जगाला जागा आहे की तुझ्या ब्रह्मरमात राहतच आहे. The whole world is contained in your Brahma aperture, Brahmarandha. परम सत्य आहे. ते अशा आणखी अशा करून सुखानेच म्हणतो. कुठली अशा पण त्याचा प्रामाणिकपणा म्हणजे नमाजीचा खरंच आहे. प्रामाणिक आणि तो तुझा आत्मा. It is driven by desires and hope. You are encountering only miseries. He says the highest honesty of his beingness is the greatest fraud. सांगतो शेवटी मी आणि माया माझी माया स्वप्नात येणार आहे. मी आणि माझी माया स्वप्नात येणार आहे. He says finally Lord Krishna says, I and my Maya, my display of Maya, this is a movement in my dream only. कल्पने पण मला शिवाय माझ्या सुख दुःखाला भांडवल काय साधन काय आहे करते. शिवाय माझ्या सुख दुःखाला साधन काय. What capital have I to enjoy pleasures or suffer miseries, except the fact that this principle, beingness, waking state and deep sleep, this is the very capital that results in happiness or misery. एवढ्या सेवा तुम्हाला काय पाहिजे. ज्ञान जो माझे करतो पण त्याचा सेवा तुम्हाला काय मला काय आहे. In the absence of beingness, deep sleep and waking state, what would be your requirements? तुम्ही आले Because whatever situations, whatever names, whatever circumstances, they are in the realm of this temporary phase of beingness only. अशा प्रमाणे कोण काळमध्ये महाप्रसंग पडला त्याच्यावर फक्त कोणाने भेट भरल्या नव्हते पण त्याचा प्रसंग जेव्हा पडला की कोणाने भीक ठेवणार नाही. तो आपला आपण शस्त्र काढणार. आपला ब्रह्मास्त्र आपण काढणार.
भेटणार म्हणतो त्याच्यावर भेटलं जायचं म्हणतो. आपली चालणार तू सोडावं लागणार. He says when one encounters any situations directly, then one comes out with the best of his weapon to fight it out. So Maharaj is again carrying the same principle that you think that you are very auspicious, pious Brahmin, is it? And I am the culprit, is it so? असं भांडण आपल्या आत्म्याशी करणारा कोण आहे? किती मध्ये भेटेल एखादा? It says who would thus fight with one's own Atman, that is the beingness. जास्त होते की काय कालच्या पत्रात लिहिलं होतं जरा मुलाची कमी वाचा, कमी बोला. पाहिजे. म्हणजे त्याची फळवा करत नाही. काय होणार? झालं कळलं पोट घेऊन जा. त्याचे मित्र आहेत ना. बक्षीस लाल घोटशील लाल घोटत त्या सहसा भाजी योग्यता आहे ती बक्षीस लाल घोटत He says my worthiness is fully ensured even in your absence. Would be craving for that. समोर बक्षीस वगैरे काय Oh. एवढं करून जेव्हा माझ्यावर भेट नाही तर मी कशावर दिली मला बरी. तुझ्या वेळेला माझी समृद्धी मोकळी आहे. He says I am more inclined towards devotional aspect of spirituality. He says, but if I have to suffer on account of you, I won't care for you. That is Ishvara, our beingness. He says. जेव्हा बघा तुम्हाला तो जगाची उत्पत्ती नाही तळाटावरच येतो. कुठल्या ह्याच्यात येतो ठीक आहे. He says, if you develop this viewpoint, you will realize that the entire world creation right on the palm of your hand. You can observe that. In the beingness, that means you will be in a position to witness the beingness, the very source of the world. कोणाचा कशाचा आधार घेऊन आपलं आपले ओळख ठरवली आहे. स्वतःची ओळख तुम्ही कशावर ठरवली काय आला. With whose help or with what yardstick you are deciding your identity. उपाय होता नाही म्हणजे प्राण गेला काय झालं हळद ठेवतात हे विपर्यास कशाला केलेस. हे विपर्यास तू काय केलं. तुझीच पूजा केलेली आता पण त्याशिवाय कोणाची हे विपर्यास तू काय म्हणतो. अंतिम म्हणून त्याला महासिद्धी दिली. अंतिम महासिद्ध शिक्षे माझ्या बोलतो आहे. कुठल्या दिले का बस तुझ्यावर आरोप लागेल आधी आरोप हे काय निर्माण केलं तू काय लागतं बोला
तुमची कोणाची ताकद नाही यांच्यामुळे मला बोला सांगायचं. He is again quarreling with that beingness. He says, why did you at all come and started all this mischief? And now having started the mischief, you are prepared to quit. At the same time, you want to say that I am going to give you this Mahasiddhi. That means stabilization in the absolute. That also you want to claim. आणि ते घेऊन बसलेला कोण भेटेल तुम्हाला? आई म्हणजे तर खातो, बाबा म्हणजे खातो, मोठ्या म्हणजे खातो नाही. तू धुळी मागून त्याच्या अंगावर एकदम खाणार आहे ना, घेऊन कशाला बसतो? Oh, oh. त्याच्यामध्ये मला सांगितलं. खाणार आहे ना, घेऊन कशाला बसतो? मग थोडी जातो. लिहून असेल तर लिहून बोलता त्याच्यावर थोडंच मी माणूस घ्यायचा होता. काय विद्या आहे? परमात्म्याचं राज्य नाही. A real spiritualist is the kingmaker. It is. What my guru told me, when you face death or when you face a tiger, you can't be very meek and humble to the tiger. You can't address, oh, you are my father, you are my mother. Either way, he is going to pounce on you. So why don't you give him a good punch in his throat and face him squarely? लाभ मिळेल, मृत्यूला ठालो नाही. Okay. See, the death is inevitable. At least you will have the credit that you didn't face the death in a cowardly way. बरोबर नाही मग Everybody at the point of death. He is not from this worry of the world. So when he is not free, whether he can face the death like a tiger. Because his work undone. And during the uncompleted, undone work, he has to die. So he is thinking of the uncompleted, unfinished work. There is no time to fight with the death. That is the mind. Last hour, of most of the people. आणि अपूर्ण राहिलं ही किती जागा मरणाचीच भीती आहे. Nobody is worried whether these deeds have remained half done. They are worried only about the death. जग अपूर्ण आहे, काय अपूर्ण आहे? असं एवढं मूर्ख राहिला माझं कार्य अपूर्ण राहिलं. त्याच्यामध्ये पूर्ण काय? The world is incomplete, imperfect. So also my body is incomplete or imperfect. So where is the question of that my deeds have remained half done? That is thought of the man who doesn't understand this. सर्वसाधारण बुद्धी माणूस आहे. तो कार्य अपूर्ण राहिलं म्हणून दुःख करणार की मरणाचे पुढे येणार. He's asking a normal man. Is he not more worried about the death? पुन्हा काय होतं? आता माझ्या बोलणार नाही. पुस्तक आहे. I'm inclined to talk to all and sundry. My present day normal talk is beyond the grasp or understanding or comprehension of anyone. सन्मान पण कधी होती? माझ्या मुलीला होत्या की नाही? ब्रह्मांडात ब्रह्मार्पण करतात. This is the way how you renunciate or give up or present all the actions and deeds and the results of the actions to the Brahman himself. त्याची शत्रुत्वाने सून पुरा करायचा शत्रुत्वाने सून पुरा करण्याचा तरी पण एका घटनेकरता एवढं जग तुला निर्माण करावं लागेल. तिथे तुला माणूस सोडून घ्यावा लागेल. जग निर्माण करावं लागेल आणि माणूस सोडून तुला घ्यावा लागेल. तो माणूस काय म्हणजे सोडून जायचं माझ्याकडे कुठे आहे?
त्याच्यावर यावं लागेल. कशाला माझ्यामध्ये सोडून देतात वारे देवा कोणाला कल्पना येईल. He again challenges that beingness, that Ishvara. He says, if at all you want to take revenge on me, you will have to recreate the world, and you will have to act. You will have to act for me. सून घ्यायला जाते माझ्या मेहनत करते तुम्हाला पुन्हा उत्तर घ्यावं लागेल. सोन तुम्हाला घ्यावं लागेल. माझ्याकडे काय तुझ्या जीवा सोम साहित्य माझ्याकडे काय तू हे सोम साहित्य आहे. वाटवाट तुम्ही फुटपर्यंत म्हणजे I understand. Maharaj said, I am established in the Abhyakta. I have no individuality. I don't even have any manifestation. I don't even know that I am. In that state, you have come. Then he is telling the consciousness. In that state, you have come. And you have created all the world. And in that, I am one of the individuals. And then you say that you will take revenge on me. So who will take revenge on whom? You have created all the people. You have created one character. And you are saying you will take revenge on one character. So you will yourself have to assume some other form to take revenge on this form. And how am I concerned? I don't even know that I exist. 9th May 1980 evening. 29th May 1980 evening session begins. संपलं म्हणजे काय म्हणायचं मोक्ष मोक्ष कोणते माल भरला संपला म्हणजे काय झालंय असं करतो किंवा आपल्याला कंपनी काय करते whether the experiences of all the Sakshatkari Purush, that is, Sakshatkari men, whether it is the same. Maharaj said yes. Then I said, if the experience is the same, how is it that various Sakshatkari men, they tell in so many other ways? One man says, you do only Namajap, and then it will be all right. The other man says, you do only Puja. The third one says, you don't do anything. Why is it that if the experience is the same, the teachings are different? So that Maharaj said that as long as there are so many types of persons, they have got different forms. Similarly, even when the Sakshatkari person elucidates his philosophy, he will have his own sampradaya and his own traditions and background. From there only he will tell. It does not mean that he is not a realized person. He is a realized person and he goes by his own way. It has nothing to do with that. Ultimately, there is no difference. In whatever teachings a Sakshatkari man say, there is no difference. Form is a different form from the other. So, one form needs a different type of telling. So, they go on telling different. Basically, there is no difference. प्रत्येक रक्त वेगळा असतो पण त्यांनी एक ठराविक हे केले एक काहीतरी 4-5 हे आहे त्याचे हा जाते रक्तामध्ये जाते हे जे फरक प्रत्येक गोष्टीमध्ये आहे रक्ताचे गुणधर्म वेगळे जे प्रत्येकाच्या काय सत्याचे गुणधर्म हो हो आहे ना काय सत्य हो त्याच्यामुळे तो त्याच्यासारखा नाही तो त्याच्यासारखा नाही बिलकुल काय निराळे पण आला इकडे प्रत्येक नावाची निराळे एका केसासारखा दुसरा केस नसेल म्हणजे आपण म्हणतो परब्रह्माच्या तिकडेच एक होणार जाणण्याची गोडी हो त्याची संकल्पने ज्ञान झाली हे मुख्य अगदी
पण आपल्यामध्ये जे मग वेगवेगळ्या पदार्थांमध्ये ते असू शकतो. हो. त्याचे सगळे आहे. पण प्रत्येकाची वागणूक सारखी उचलत नाही. आपल्या देवचक्राचं निर्माण आहे. हो. बरं नाही तुझं. हो. ईश्वरा केवळ मुलाला दिलेली आहे. हो. हो. कुणाला दिलेली आहे. Yeah, you know, we For came, a day or two? no, you see, we came at a time. I've been studying yoga. You have been studying yoga. Yeah, that I've been doing. Physical. No, Patanjali's yoga sutras. पतंजली योगा करत होते, शिकत होते. The yoga institute Santa Cruz. सांताक्रूजला एक संस्था आहे. ज्ञानी. Army. I'm an army officer. आर्मी ऑफिसर. I left like 4 years ago. And to resign. You are from the states or Australia. Australia? ते चार ह्यामध्ये मिलिटरी. Pardon? I resigned. Resigned from He resigned. Resigned. Okay. Then after that I've been traveling. I've been studying different things. I've spent a long time living by myself. I heard Krishnamurti in Sri Nisargadatta. The first time you got introduced to spirituality through Krishnamurti? When I began to understand it, I was doing things before it's just natural. What type of things? हे आहे तुमचं काय आहे? This is according to the spirituality means to get to know oneself. To what extent have you succeeded in this? Seems that what you know is yourself. State of mind is the problem. And you look at the mind, and you even understand it, you're still within the same thought of mind. The mind cannot do anything. In which case, understanding is not enough. It's still within the intellectual. In which case, you can't move. ते म्हणतात येस माइंड इटसेल्फ. मनाला ती एवढं बोलणार की तू मनाला ओळखतोय. तुझी ओळख तुला नाही पण येत नाही. याकडे मी तुला काय करते Still, he says, you can know the mind, is it not? Can the mind know you? This is the knowledge. You know the mind. The mind cannot know you. या कपड्यांच्या बॅगा पुष्कळ भरलेल्या आहेत वेगवेगळ्या. परंतु त्याच्यामध्ये तू नाही. हा. त्या कपड्यामध्ये तुझं रूप नाही. नाही. तुझं हे पुष्कळ आहे. पण याच्यामध्ये तुझं रूप आहे ते ओळखायचं आहे. हो. कपड्याच्या बेगामध्ये रूप नाही. तसं याच्यामध्ये हे तुझं रूप नसून याच्यामध्ये काय आहे ते. He said, you have got a number of dresses in a wardrobe or your attaches or bags. He says, nevertheless, you cannot be found out in your dress. Although the dress is yours. So in this, what are you? That is to be inquired into. In this now, what are you? This as it is. In this body, what are you? That is. जो काम झाला पाहिजे म्हणजे काय झालं पाहिजे म्हणजे परमार्थ झाला. हो. परमार्थ म्हणजे काय समजतात. What is your idea or understanding of spirituality? What should you understand? What is my understanding? What do you mean by spirituality? My understanding of spirituality is freedom from all blockages, all things that सगळ्या बंधनातना मुक्तता. आपण आपल्याला काय दिसते. Yes, you are talking about freedom from all bondages, etc. is all okay. Yes, but what are you therein? First of all, you know. I am the